Fluency Live Part 5. I'm Indhu Abhilash with you. I'm proud to host this live session, and thank you so much for joining. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്, യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, യുവർ കമൻറ്റ്സ് ഇസ് ഓവർവെൽമിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇഫ് ഐ എം ഹിയർ ഫോർ പാർട്ട് 6 വിത്ത് യു, this is because of you, your motivation, your feedback and your encouragement towards this session. It's enormous. Thank you so much. So we shall start the session. So thank you so much for joining. We shall start. So this is my first slide. എപ്പോഴും പോലെ തന്നെയാണ് ടോപ്പിക്സ് കവേർഡ് ഇൻ പാർട്ട് 4. പാർട്ട് 4 നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോക്കിയത്. വൈ ആം ഐ കവറിങ് ദ പാസ് സ്ലൈഡ്സ്, അതായത് പ്രീവിയസ് സെഷൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് എന്തിനാണ് ഞാനിവിടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമറൈസേഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ്. Those who are watching my live for the first time, I request you to go and watch my 4 live sessions because this is with regard to a language. ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ എങ്ങനെയാണ് ബിഗിനിങ് തൊട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോടെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാജുവൽ ലേണിംഗ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ഐ ഹാവ് given you or I have told or communicated with you a simple steps for everyone to get to know that language well. Okay, so thank you so much for joining. So let me say hi to my students. Hi Anju, Anu, Aparna, Manju Matthew, Christine Bijoy. Thank you so much for joining. So അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സമ്മറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, so that it is all interlinked. You will get to know a lot of tips and tricks how to learn this language with ease, not by stress or pressure. Okay, so we shall start the session. Write a journal. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. Now there is a slight change in my journal option. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, now I have come up with a journal. Last session I have told you, start writing something from your mind. Whatever you feel like talking, to write something. If you're not in a mood to speak, at least you can start writing എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. So here what you can do is that you can write something what you feel like in your mind, what you feel in your mind. ഓക്കെ, സോ സീ ദാറ്റ്. ഇതൊരു ജേർണലിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണിത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ യു ലവ് ടു ഡു, കീപ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. കീപ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദെയർ ഇഫ് യു പുട്ട് ദ റിക്വയർഡ് എഫേർട്ട്. മൂവ് ഫോർവേഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ വർത്ത് ഇറ്റ്, മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രണ്ട്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക് ലോnger than you thought. It might be harder than you expected. But don't let those things stop you. Do not give up. സോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് സം മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം യുവർ മൈൻഡ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഫീലിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് സംതിങ്. ആൻഡ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, it would be really nice after a few days of time when you read your journal, it will be nice. So you can record this, you can document this. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേർണൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ, അത് നമ്മൾ ഒരു ദിസ് ഇസ് യു ആർ ഗിവിങ് എ ഫോം, യു ആർ ഗിവിങ് എ ലാംഗ്വേജ്, യു ആർ ഗിവിങ് സം വേർഡ്സ് ടു ദാറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ്. So that is how it becomes a writing. This is how you can start to write something, write a journal. It is from your mind you're writing. So you're initiating a writing there, you're initiating a language there. That is how we can start doing things. So this is just an example I have shown you. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ കുറേ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയാനുണ്ടാവും. At times we don't find a right person to speak. At times we don't find a right person next by our side to speak. Okay, so at that particular point of time, if you have a book and pen, please note it down. Please write something. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഡു നോട്ട് ജഡ്ജ് എനിത്തിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് ആൻഡ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്, എഫക്റ്റീവ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്നെ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു സ്നേഹ, നിഷ, അനുരാഹുൽ, ജിജി, സോ ജിസ്മി, പവിത്ര, ജിൻസി, ശരണ്യ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ യെസ്, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൗ ടു ലേൺ എ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സോ മൈ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റീഡ് എ ബുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നൗ ഐ ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത്
three references to reading article. Okay, so this I have come across last week where I was just searching for some reading a book എന്നുള്ളപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ I got to know about these three short stories in the article which is available in internet itself. So just see this. ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If you can write this caption, text this caption as it is in your internet, you can get this short stories. Okay, it is readily available. അതാണ് പറഞ്ഞത്, at free of cost. So first short story title is Life is like a cup of coffee. ഓക്കെ, ഇൻസ്പിറേഷണൽ മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് ആണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് സംതിങ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കണക്ട് വിത്ത് യു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ആകുമ്പോഴോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെയും ദാറ്റ് മേക്സ് യു ടു റീഡ് സംതിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദിസ് ഇൻസ്പിറേഷണൽ മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് ഫോർ യു. സോ റീഡ് എ ബുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ മോട്ടിവേഷണൽ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിൽ ഓൺ ദ ഫെൻസ്. തേർഡ് is that is the jar of your time full? Okay, so I have just given a brief explanation about that particular story. What is it all about? ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല. പക്ഷേ what that inspirational short story says എന്നുള്ളത് I will tell you. Life is like a cup of coffee means the lesson from this motivational story will help you to look at things in a different perspective. പല കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറീനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കാണാൻ കഴിയാം. ലിഫ്റ്റ് യു അപ്പ് ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ ലോഡ് എ ലിറ്റിൽ ലൈറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലുള്ള ഭാരങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോഴാണ്. ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ ലോഡഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് തോട്ട്സ് and burden with ideas and everything, and we do not know how to process it, how to make it easy എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ we run a lot of thoughts in our mind. Okay, so in that sense, if you come across this particular story where you read it, you find it light, your mind becomes light. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Next, Nail on the Fence. Nail on the Fence is yet another inspirational story which is readily available in the internet. It says that the story motivates to bring change in your personality trait. Personality നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ട്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് യോഴ്സ്. നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ക്യാരക്ടർ, നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തി ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഹൗ യു സെറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യു ബിക്കം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ക്യാരക്ടർ. Okay, which will make a noticeable impact on your relationship and interpersonal skills. Interpersonal skills എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ that is like leadership qualities ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേഷ്യൻസ്, okay, interpersonal skills. A perfect short inspiring story to share with your kids and make them understand how anger can ruin their life. Okay, so കുട്ടികൾക്കും പലർക്കും ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. that is like at times we let out our emotion that might hurt others. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഒരു short inspiring stories would tell you or will say that how anger can ruin their life എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, is the jar of your time full is the question mark, but it's superb inspirational story which is yet another story. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it explains the importance of time in a simple way and give insights on how to use smaller time gaps for completing small jobs. This actually tells you how to prioritize and how to manage your time effectively. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം we become very busy with lot of activities. We do lot of activities and we keep ourselves busy. That is completely okay. But the question is, how far are you completing your prioritized job? അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Are you still with the prioritized job? Are you still do you have some pending prioritized job എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമയത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന പലർക്കും ഉണ്ട്. സോ for that group, let me tell you something is that about the time management. ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോലിയെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി സേസ് to you all. And it says that what is a priority you should give. So because of that priority, you can actually enjoy small things in your life. You are not excluding anything in your life. You're not actually putting anything in the bucket list. You see to that you are finishing all the prioritized job on a daily basis. So this is what happens. So this all happens how you schedule your day.
ആൻഡ് ഹൗ യു പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ ജോബ്, യുവർ വർക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ ഭംഗിയായിട്ട് പറ്റും, ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും. അതാണ്. സോ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ റൂം ഫോർ സെലിബ്രേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ റൂം ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ ബിസി ആർ യു, യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, ആർ യു ഓക്കെ? നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് എമോഷണലി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. ദിസ് പ്യോർലി impossible because of our self motivation. Okay, so Gigi, thank you. Jinsi, Saranya, Sheena, thank you so much for joining. Thank you so much. So yes, this is 3 references I have given to you, or I have referred you to go and read this inspirational short stories. So do let me know how was it. Okay, next is vocabulary collection. How you can do this, how you can start this vocabulary collection. So I have come up with some example. So first vocabulary എന്ന് പറയുന്നത് RDS. RDS എന്ന് പറയുന്നത് need a great deal of effort എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. So when you come across such words, try to find the meaning of that particular word. After finding the meaning of that particular word, you have to write an example with a sentence. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു RDSൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് an arduous journey. An arduous journey means that particular journey involves lot of effort or difficulties is there. How are we actually going through that journey with these difficulties എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രേസൽ വെർബായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് 2 ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് ഹിയർ. ടു കോൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു കം ഫ്രം. ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്രേസിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രേസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഡസൻ ഹാവ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഓർ എ വെർബ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെർബ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി വി യൂസ് ഇറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ വെൻ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് to a particular person or a person, we can use this phrasal verb to enhance your communication. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, this is an example for phrasal verb. നെക്സ്റ്റ് is idioms. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷനെയും കുറച്ചും കൂടി if you have to brighten up with the explanation or you want to say it in a very subtle way, you can use this particular idioms and phrases as a mean of your communication. How do you do that? Better late than never എന്ന് വെച്ചാൽ to do something late is better than not doing it at all. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം പീപ്പിൾ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ലേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവരത് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും, ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അത് ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നീ ചെയ്തോ, പക്ഷേ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ. Okay, so at times the situation, based on the situation, you can use lot of idioms and phrases. There are a lot of idioms and phrases. പക്ഷേ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് യു നോ ഹൗ യു converse with your friend or how, in whatever way do you involve yourself with the conversation. So accordingly you can use that vocabularies. And let me tell you, at first or second time or third time when you start doing this conversation, what happens, the practiced vocabularies or whatever idioms you have come across you might not be able to use it at that particular point of time because അത് ഓർമ്മയിൽ വരത്തില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ that is completely okay. It doesn't mean that you cannot use it forever. അങ്ങനെയല്ല, you can use it, but you should give some time, and consistent practice will help you to use those phrasal verb or your idioms which you have practiced so far. You can use it in your conversation slow and steadily. Definitely you can use it, but it takes time. അതുവരെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സോ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു 10 to 20 വേർഡ്സ് ഇഫ് യു collect it, what happens, you get to know a lot of things. You can use it in your conversation, you can use it in your day-to-day writing. Whenever you do the writing practice, you can use it. So this is how it is. So yes, next, start doing a conversation. Last time ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു conversation എടുക്കാം, English conversation. So this is a conversation, as a very small conversation or a very easy conversation between a daughter and a mother. Okay, so ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ. A daughter, good afternoon. Mother, good afternoon. How was your day at school? It was fine, Mom. Please wash your hands and have your lunch. What did you cook? I cooked your favorite vegetable ladyfinger
and fried potato. What a surprise. You're my sweet mother. Would you like to drink mango shake after lunch? Yes, I will. Thank you so much. So this is what the conversation is. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ you can involve yourself with the conversation where you both want to learn that language or start to speak in English എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുക. This is very simple and this implies the normal no happenings in at home. അല്ലേ, വീട്ടിൽ വരുന്നു, സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, വാട്ട് യു കുക്ക്ഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് കോൺവെർസേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, സ്പീക്കിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ലാംഗ്വേജ്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഇസ് എ പോസിബിൾ തിങ്. ഇത് ഒരിക്കലും ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഫോളോ ഇൻ യുവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് വേ യു വോണ്ട് ടു ലേൺ എ ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഡു നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്. Next is, last time I have showed you a visual thinking image one with a dog in between of the autumn leaves. Okay, it is sitting in between of the autumn leaves. In our picture kaanichirunallo. This is the image 2. See the picture. After seeing the picture, now we are actually going to say what is the object and what is that picture's action and picture's context ennaanu nammal nokkan pogunnathu. So yes, see this. So what is object, what is action, what is context? So after seeing a picture, you should first understand what is happening there, what are the objects you can see there. So now after seeing this picture, for me എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു that is like 3 boys was my focus. Okay, I focused these 3 boys because I can see their face and what are they doing and their expressions, everything is very clear to me. So I have taken these 3 boys as an object. So what I've written there, a group of people standing, എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, standing at a public place where 2 boys seemed holding water guns in their hand and the boy standing in the middle fully drenched in water. ഇതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച. ഓക്കെ, കാണുന്ന കാഴ്ചയെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാണുന്നത് അത് മാത്രം, എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എഴുതുന്നത്. വാട്ട് ഐ സീ ഐ ഹവ് റിട്ടൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആക്ഷൻ. ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എന്താണ്? 2 boys splashing water at each other and the boy in the middle is wet. The 3 of them enjoying the water splash and they are having fun along with the group. ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ആക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് യു സീ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മീൻസ് നൗ യു ആർ അസോസിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി അതർ പീപ്പിൾ. ദ ഓവറോൾ പിക്ചർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സീം ടു ബി എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ എ സെലിബ്രേഷൻ മോഡ്, ബിസ്ലി സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ദേ ഹോൾഡ് എ ഹാപ്പി ഫേസ്. സോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് കാണുന്നത്, അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് എ പിക്ചർ. സോ whenever we give a topic to anyone to speak, it is difficult for them to start because any time the topic might be vast, they do not know how to concise and say that. അതിന് പകരം ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is just very easy for them to describe what they see. എന്താണ് അവർ കാണുന്നത്, അത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. Let them start to speak, let them start to describe with the picture what they see. That is how they can actually start to speak in English. That flow of language is not interrupted and whatever they feel like speaking, let them speak because അത് അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റും ശരിയും എന്നുള്ളതല്ല. ദേ ആർ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസിങ് ദെയർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാലും എങ്ങനെ നമുക്കത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 3 കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് കാണുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ, അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ചുറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ബിക്കോസ് മൈ തോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ബ്രിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ലേൺ എ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ടു start knowing about a language, it is up to you to accept it and do it in your on a daily basis. The practice, put it in your practice. So do let me know how effective it is. Okay, so thank you Bindu ma'am, Saramma, Binu, Anna, Devasya, Sheena, Saranya, Jinsi, thank you. So next is this is a very important thing which is first and foremost thing for speaking എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
ഓക്കെ. എല്ലാവരും പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. ഐ ഫിയർ ടു ഫേസ് പീപ്പിൾ, ഐ ഫിയർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് വെരി പോസിറ്റീവ് അബൌട്ട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് അതർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ്. അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. വൺസ് ആഫ്റ്റർ യു ഹിയർ വാട്ട് ഐ സേ, please do let me know how effective it is. അല്ലെങ്കിൽ are you able to do, will you able to do something regarding this public speaking എന്ന് എന്നോട് പറയുക. Okay, so yes, we'll start with this inspiring quote. What it is: all speaking is public speaking, whether it is to one person or 1,000. എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ കുറേ കോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടി ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരു 1000 പേരാണെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡ് വേണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യു ഷുഡ് ഫേസ് ദം കോൺഫിഡൻ്റ്ലി, ലുക്ക് അറ്റ് ദം. അവരുടെ കണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഒരിക്കലും താഴോട്ടല്ല നോക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇംപ്രസസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ടുവേർഡ്സ് അസ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കാൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു ലുക്കാണ്. So that is what we are going to learn first, okay? More than your message, whatever you have prepared, yes, definitely I know you're going to present in front of people. I know that. But before that, please try to learn how to stand in front of them. Because നിൽക്കുന്ന തന്നെ ഒരു വലിയൊരു courageous ആയിട്ടുള്ള ഒരു attempt തന്നെയാണ്. So we are going to learn how to stand in front of them, how are we going to smile at them. Eye contact, that is like not with one person I'm going to look at and speak. I'm going to look at all the audience and all the people in the group, and I'm going to speak in front of them എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ അമേസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഐ ഷുഡ് സേ. ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കംഫർട്ട് സോണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്, വി ഓൾ സിറ്റ് ഇൻ ദ കംഫർട്ട് സോൺ ആൻഡ് വാച്ച് പീപ്പിൾ ഹൗ ദേ സ്പീക്ക് ആൻഡ് വി ക്ലാപ്പ് ഹാൻഡ്സ് വെൻ ദേ ഫിനിഷ് ദെയർ സ്പീച്ച്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us to stand in front of them and speak. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയലി I understand that you feel that nervousness, anxiety, palpitation ഉണ്ടാവും. അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്, യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജേർണലും, കീപ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ബിക്കോസ് യുവർ OET, യുവർ IELTS, യുവർ ഫ്ലുവൻസി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ദിസ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. കാരണം ഒരു ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം. ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം, ഇൻ്റർവ്യൂറിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം. This happens only when you take the opportunity to yourself to speak in front of people. Okay, it is not actually a nightmare, it is not going to scare you, but it is a very good feeling. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഒരാളാണെങ്കിലും 1000 പേരാണെങ്കിലും പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി പോസിറ്റീവ് വേ. ഓക്കെ, എസ് കണി ഹായ്, ബെറ്റ്സി ഹായ്, സ്റ്റെഫി ഹായ്. So public speaking is a process of speaking to a group of people in a structured, deliberate manner intended to inform, influence, to entertain the listeners. Okay, so entertainment, when we are in the audience place, what happens is that we look at the speaker in a way that how fun it would be, or how interesting are they going to speak എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് അത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുക. So this happens with your practice, what you're going to speak, how are you going to engage your audience, and what is your preparation എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനകത്ത് 100% പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കും, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. പക്ഷേ ഫേസ് ചെയ്യണോ, ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു പോകുമോ, വിൽ ഐ ഫർഗെറ്റ്, ഓർ will I make any mistakes എന്നുള്ളതിൽ ഒരിക്കലും ഫോക്കസ് പോകരുത്. ബിക്കോസ് ആസ് യു ഗിവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു യുവർ സെൽഫ്, യു വിൽ കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ, മിസ്റ്റേക്സ് വരാം, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലും ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് നെർവസ് ഓർ ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ഫ്ലോ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ, ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാതെ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫർദർ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. ഇഫ് we all know that English, we all know how to speak, but now we are going to take an opportunity to speak in front of people. Okay, so yes, that is the first slide for this public speaking. I'm going to the next slide. Okay, so what are the process involved in public speaking?
ഓക്കെ, ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ ഷുഡ് സേ? ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണോ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദ സിമിലർ തിങ്സ് വാട്ട് യു സ്പീക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ. ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. ദ വൺ തിങ് ഇസ് ദറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് പീപ്പിൾ വേർ എവ്രി വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് യു. ഓക്കെ, ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടും. ആ ഒരു അറ്റൻഷനാണ് നമ്മളെ നെർവസ് ആക്കുന്നത്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ടു പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് യു. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. യു ഷുഡ് ബി ഗ്ലാഡ് ദറ്റ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ടു ജസ്റ്റ് ഹിയർ യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ ടു ലിസൺ ടു യുവർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പോരെ. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പോയി പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പലരും വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണും. You can go and address that meeting, or people will ask you to come and speak. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും we hesitate to go. We say, no, I'm not interested, or I'm not willing to come. Let someone else come and do that എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. സോ പ്ലീസ്, ദോസ് ഹു ആർ ലിസണിങ് ടു മൈ കോൺവെർസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരും, പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്. കാരണം ഈ ഒരു കടമ്പ നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും. വി ലവ് ടു ഡു ദറ്റ് സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ഗോട്ട് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ലൈവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ഐ തോട്ട് ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എ ചാലഞ്ച് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് എന്നെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ വാസ് ഓൾസോ ബിഗിനർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു ബിഗിനർ ആയിരുന്നു. There were times where I made mistakes. I corrected it, but I never told to myself that I should step back. എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Because I'm passionate about speaking. I love to interact with people. So these are the factors which help me to മൂവ് ഫോർവേഡ്. അതുപോലെ നമുക്കും ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ലാംഗ്വേജുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് എന്നുള്ളതിൽ പെർഫോമൻസ്, ആൻസൈറ്റി, സ്പീച്ച്, ജസ്റ്റേഴ്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പ്രസൻറ്റേഷൻ, ട്രെയിനിങ്, സ്റ്റേജ്, പിന്നെ മീറ്റിംഗ്, ഓഡിയൻസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി പെർഫോമൻസ് വിച്ച് കംസ് വിത്ത് പ്രാക്ടീസ്. ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും, നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാവും, പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡു നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. വി ക്യാൻ റിയലി ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് യു വിൽ ബിക്കം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. സ്പീച്ച്, വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക്, നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റേഴ്സ്, ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും, നമ്മൾ നെർവസ് ആവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. സോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക്, just prepare in advance and just practice it in front of the mirror so that you can correct your body language and your facial expressions and everything, and you can do the communication effectively in front of people. So audience, meeting, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ആവാം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റേജ്, വെർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് യു ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലിസണിങ് ടു യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അത്. ആദ്യം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചിലപ്പം ഒരു നെർവസ്നെസ് വരാം, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ. അത്രയും വലിയ ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ടു മച്ച് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ മെസ്സേജ്. ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു overcome the problem of anxiety of meeting people or looking at people. Then train yourself and presentation. നമ്മൾ നിന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിരിക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക, ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദി ഓഡിയൻസ്, ട്രൈ ടു ഇൻവോൾവ് ദം ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക, അവരോട് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി സെഷൻസ് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യാ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് അബൌട്ട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നെ കാണാം, നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഷീ യൂസസ് എ മൈക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, നെർവസ്നെസ് ഇസ് നോർമൽ, നോ യുവർ ഓഡിയൻസ്. സോ നെർവസ്നെസ് നോർമലാണ്, അതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് പ്ലീസ് ടേക്ക് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ എന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുക. ആൻഡ് നോ യുവർ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൂം ആർ യു സ്പീക്കിംഗ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടേസ്റ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ കോണ്ടന്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോ ദറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് യു. ദെൻ റിമെമ്പർ 5 Ps. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് 5 Ps എന്ന് പറയുന്നത്? പ്ലാനിങ്, പ്രിപ്പറേഷൻ, പ്രാക്ടീസ്, പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പാഷൻ. Okay, so what is planning?
make sure you have a clear message. That is your plan ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു ക്ലിയർ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പാസ്സാവണം. നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ, മേക്ക് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ simple, okay, where people can understand your language. So make it as simple as possible. Next, practice. Record your voice and see your tone. Is it very polite? Is it very that is like a very interesting way നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വോയിസ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വോയിസിനെ നമുക്ക് ടോൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പെർഫോമൻസ്. പെർഫോമൻസ് മീൻസ് യുവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ കീ. Move around, use gestures. So we can move around. There is no need for you to stand still and look at people. കാരണം അതൊരു മസിൽ പിടുത്തം പോലെ കാണും. അതുകൊണ്ട് just be flexible and start speaking. Next, passion. Passion means create a real and valuable emotion connection with your audience. കാരണം ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഒരു എമോഷണൽ കണക്ഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. That comes obviously through passion. So when you are passionate about speaking or to interact with people, definitely you carry out this particular body language or that connection you have with the audience. So smile at them, ask something, just make some funny interesting conversation so that they will really engage themselves with you. Okay. So thank you, Risa. Thank you so much. So believe in your message and be a passionate speaker. Though this particular passionate speaker, it is possible when you are not stepping back from being passionate about speaking. Okay, this language is like a passion. അത് മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻസ്പയർ ആവുക, കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. Automatically we start to speak. So for that, first initiative is that listen, read something, write something, do that connection with that English. So obviously you get an idea how to connect with that particular language എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ആ കിട്ടുന്ന ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്സ് ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജ് എൻഹാൻസ് ആയി പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. So yes, public speaking. Consider public speaking as an opportunity to connect with audience, because people should know who you are. Okay, you have that potential, you have that caliber, you know that language. So definitely if we practice, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ the day you started your language, practicing language, the 7th day you can see a progress. Definitely എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. First day when you start your practice, record your voice. And 7th day again you record your voice. You can see a difference. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ്. The next time you automatically start to practice, because that difference which has given you that enormous energy that yes, I can practice, I can improve my language എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്താൽ മതി. There is no need for the external, that is like third person to help you or the second person to help you. So yes, definitely we can do that. Helps in developing vocabulary and fluency in the language. As you prepare, you come to know you come across a lot of words, and when you use those words, what happens? You start to speak. Start ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലുവൻസി, ഫ്ലോ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സംസാരിച്ച് ശീലിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ബിൽഡ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. യെസ്, when you improve your speaking, when you improve your confidence, what happens? You focus on your speaking skill എന്ന് പറയുമ്പോൾ the flow of language, the vocabulary you use, that is like the pause, pace, pitch, power and pronunciation. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് help to be a critical thinker. Yes, our deliberate വേയിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എവറി ടൈം വി സേ ഐ ആം എ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കർ, സോ that has to reflect in your way of speaking also. If you are a critical thinking, that has to be reflected. എങ്ങനെയാണ് the thoughts of your ideas, that says how critical thinker you are. Okay, fine tune the verbal and non-verbal language. Verbal language is through words and non-verbal is through actions. Both should have a sync. When you start to speak in front of people, the whole body should say that you are confident. Where your confidence? ഓക്കെ, അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചിരിയുടെ ഒരു മറവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ബോഡി ഷിവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എ കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി ഷുഡ് ടെൽ യു ദാറ്റ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്, അല്ലേ? അത് നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജിനെ ഒരുപോലെ കാണണം. The more you try to speak,
the more you should concentrate on your verbal language also. Both should be interrelated. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെർവസ്നെസ് വരാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് ആ നെർവസ്നെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഡു ദറ്റ്, ബട്ട് try this and do let me know. Okay, so help you to overcome public speaking anxiety. So as in when you take the opportunity to speak in front of people, that will really reduce the nervousness or the anxiety you have towards public speaking. Yes, thank you. So next is helps in making social connection. So people come to know who you are. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പലരും നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. And whenever you happen to see people, they say that yes, I have seen your videos or I have heard about your speech. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും we will be happy about after hearing all these feedbacks and everything. So this is what it is. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ആകുന്നെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിന് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക്, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഇൻ OET and IELTS ആൻഡ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫ്ലുവൻസി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദർ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു ഫേസ് എനി അൺനോൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. ഓക്കെ, സോ യെസ്, സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇതാണ് ടുവേർഡ്സ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. Your speech is a valuable, worthwhile and challenging activity. It is an opportunity, not a threat. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഭീഷണിയായിട്ടല്ല നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടത്, അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ യോർ കംഫർട്ടബിൾ ലാംഗ്വേജ്. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നെവർ കംസ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ്. ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് കംഫർട്ടബിൾ, you can speak. There you can boost your confidence. You build your confidence. From that confidence you can learn a language. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോകേണ്ടത്. So please understand, do not pressure yourself, do not stress yourself that if you get an opportunity to speak in your comfortable language where people can understand you. ഓക്കെ, ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഇല്ലാത്തൊരു ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടത്തോടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ഐ എം സ്കാർഡ് ടു ഡു ദിസ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബട്ട് ഇഫ് യു റിയലി എ പേഴ്സൺ ഹു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് എ ചാലഞ്ച്, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദറ്റ് ചാലഞ്ച്. ഓക്കെ, ബട്ട് ചാലഞ്ച് അല്ല, എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എടുത്തോട്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാം. കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് എനർജി, ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് വെൻ യു റിസീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ വെൻ യു റിസീവ് ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ്, ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ബൂസ്റ്റ് യു ടു ലേൺ എ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ കുറേ ട്രെയിൻ ചെയ്യും, നമുക്കിനി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ്, ഒരു പാഷനാണ്, സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു പാഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ വിത്ത് ദിസ് I have finished my slides. Fluency challenge ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. So let me just go back. Okay. So start to connect with English with writing a journal. Express your ideas through writing. Read a book. 3 റെഫറൻസ് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഹൗ ഇൻസ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ. ഫ്രേസൽ വെർബ് എടുക്കാം, ഇഡിയംസ് എടുക്കാം, സിംഗിൾ വേർഡ്സ് എടുക്കാം. എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻ. പുട്ട് ദറ്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് സോ ദറ്റ് യു ക്യാൻ സീ യു ഡെവലപ്പ് ദറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, so yes, next is conversation ചെയ്ത് നോക്കാം. Visual thinking, from the image what you understand you try to describe that. Okay, so that is how you can learn a language, that is how you can enhance your communication. Okay, public speaking, it's really nice to face people and then start speaking. That boosts your confidence. So yes, let's come to the fluency challenge. I hope you are all ready. The first question is, watching TV all day is boring. So ഇവിടെ ബോറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ആപ്റ്റ് ആൻഡ് വേർഡ് ഫോർ ബോറിംഗ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റഫ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ, ഡൾ, ഫേം എന്ന ഒരു 4 ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക്
that is like what you think about which answer would be correct. Boring എന്ന് പറയുമ്പോൾ which is the correct word answer for the boring. Okay, so do comment. ഓപ്ഷൻ എ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയാം, ബി ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയാം, സി ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഷീന സി. ഷീന സേസ് സി. ഓക്കെ, നീതു ജോർജ് ഡൽ. ഓക്കെ, സോ സി ആണ് നീതുവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനു സേസ് സി. ബിനു ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സി. Okay, so anyone would like to answer? Watching TV all day is boring. Linu says A. So just participate. It is not a matter of wrong answer. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പേടിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ഓപ്ഷൻ ഇടുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ലേണിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ജിസ്മി സേസ് സി. Lailama says C. Betsy A. I'm Minimol. Yes, Minimol. Good evening. Blesson, Raf. Sheena C. Bobby Jomol C. Anna C. Okay, let's see. ഒന്നും കൂടി വായിച്ച് നോക്കുക. വാച്ചിങ് ടി വി ഓൾ ഡേ ഇസ് ബോറിങ്. അതിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആപ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ് എന്താണെന്ന് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ സിൽബി സി. Okay, Jasma C, Anu C, Anna C, Bobby Jomol C. Yeah. So the answer is dull. Okay, boring ennu parayunna dull thanneyana. Rough, flexible, firm. These are not related to dull. Okay, so you know the meanings for rough, flexible, firm. Dridamayitirikka. Okay, the answer is C. ഡൾ. വാച്ചിങ് ടി വി ഓൾ ഡേ ഇസ് ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൾ ജോബ് എന്ന് പറയത്തില്ല, അതാണ് ഡൾ ജോബ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ബോറിംഗ് എന്നും പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൈ ഫ്രണ്ട് തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്ലൗൺസ് ആർ സ്കെയറി. മൈ ഫ്രണ്ട് തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്ലൗൺസ് ആർ സ്കെയറിങ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു കോണരു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വി ഹാവ് come to the next question. So please do comment your answer for the second question. Second question ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. So please listen. My friend thinks that clowns are scary, frightening, exhausting, amusing, enjoyable. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, ഡി ആണോ? ഓക്കെ, സോ സേസ് എ. Okay, Lira A, Anna A, Jasma A, Lailama A, Jeeba A, Shanti, Divya, Needu, Divya. Okay, Needu vare A aanu. Divya says C, amusing. Okay. Okay. Sharanya, frightening. Anu A, Sheena, Binu, Nitisha, Murshida, Minimol A. Yeah, Seema, Betsy, Jismi, Blesson. Okay, so exhausting, amusing, enjoyable. ശരിക്കും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് വായിച്ചിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയുക വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഷൽ ഐ ഗോ ടു ദി ആൻസർ? യാ, ദ ആൻസർ ഇസ് ഫ്രൈറ്റനിങ്. പേടിയാണ്, അതാണ് സ്കാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രൈറ്റനിങ് ആണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. ഈ ആൻസർ തന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷോസ് യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സ്പിരിറ്റ്. ഓക്കെ, അതേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റോങ് ആൻസർ ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ, ബട്ട് വി ഹാവ് ലേൺ സംതിങ് ടുഡേ എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ദിവ്യ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യാ, സീ ദിസ്. ലോങ് ടൈം നോ സീ മീൻസ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹായ് ലോങ് ടൈം നോ സീ ചാറ്റിലിടാറുണ്ട്. ലോങ് ടൈം നോ സീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്?
that you can't see results despite you have been working hard. You haven't seen someone for a long time. You have been waiting for something for a long time. ഓക്കെ, ഈ മൂന്നിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? ലോങ് ടൈം നോ സീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്കെ, നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതാണോ? യു ഹാവിൻ സീൻ സമൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണോ? കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല, കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണോ? യു ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറേ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ ലോങ് ടൈം നോ സീ എന്ന് പറയുന്നത്? സോ നീതു, ബി, ശാന്തി, ഷീന, സ്നേഹ, യാ, ലൈലമ്മ, സീമ, ബ്ലെസ്സൻ, ദിവ്യ, ആൻസി, ബിൻസി, ഓക്കെ, മിനിമോൾ, മോളമ്മ, ഓക്കെ, എല്ലാവരും ബി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കറക്റ്റ് ഫ്രേസാണ്. ലോങ് ടൈം നോ സീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രേസാണ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാം. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഐ എം ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. സോ ബി, യെസ്, ബി, എൻ. So those who have joined now for participating in this Fluency Challenge, I would like to tell you and request you to go and see the public speaking criteria of our communication. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ചാലഞ്ചിങ് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അമേസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. യു ഓൾ ഷുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ യുവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യെസ് Sarama, so thank you for participating for the third question. So the answer is, yeah, you haven't seen someone for a long time. കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരാളെ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അവരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലോങ് ടൈം നോ സീ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വേർ യു, എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലോങ് ടൈം നോ സീ മീൻസ് യു ഹാവൻ സീൻ സമൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, we were shocked to read about the bad news in the newspaper. Okay, so thank you Pradipha, thank you Koneru, Anu, Preeti, Linu, Sarama, Nitisha. Yes, thank you so much. Now we have come to the fourth question. Fourth question lekana vandirikkunnathu. I want you to read the sentence and try to answer this question. Okay, you were shocked to read we were shocked to read about the bad news in the newspaper. Adine options: confused, curious, ashamed, dismayed. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ? ക്യൂരിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈഗോ ടു നോ സംതിങ്, അതാണ് ക്യൂരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയാൻ ആകാംക്ഷയാവുന്നതിനെയാണ് ക്യൂരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഷെയിംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാണം കെടുക, അതാണ്. ഡിസ്മെയ്ഡ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് സി. ഓക്കെ, ഷാൻറ്റി ഡി. ഓക്കെ, read about the bad news. Yeah, Julia. Okay, Padma, Sheena, Saranya, Anna. Okay, thank you. Everyone says G. Okay, I have already told you the meaning. Appo ekadesham ningalku manasilayi kanum. Okay, so anyway, yes, thank you for your participation. So see this. ഇത് അത്രയും വലിയൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. കൺഫ്യൂസ്, ക്യൂരിയസ്, അഷെയിംഡ് ഒക്കെ മോർ ഓർ ലെസ് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡെയിലി വൈസ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ വൊക്കാബ്സ് തന്നെയാണ്. സോ യെസ്, ദ ആൻസർ ഇസ് ഡിസ്മെയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോക്ക്ഡ് ആൻഡ് അൺഹാപ്പി. ഓക്കെ, ഷോക്ക് ആവുന്നു, അതുപോലെ നമ്മൾ ദുഃഖിതരും ആവുന്നു, അതിനെയാണ് ഡിസ്മേ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഷോക്കിങ് നമുക്ക് ഡിസ്മേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് അലോങ് വിത്ത് ദ ഷോക്ക് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് അൺഹാപ്പിനെസ് ടു യു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്മേ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഡി പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. യു ഹാവ് ടോൾഡ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വെൻ സംതിങ് ഇസ് ഫിൽത്തി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബിഗ്, ഡേർട്ടി, ഫുൾ, ഫാർ എന്നുള്ള 4 ഓപ്ഷനിൽ ഫിൽത്തിക്ക് എന്താണ് ആൻസർ? സോ പ്ലീസ് ചെക്ക് which would be the correct answer for filthy. Okay, so yes, we have come to the 5th question. I want you to participate for the 5th question. Okay, so yes, Sheena B, Koneru D. Okay, Padma B,
Divya D, Shanti B. Okay, we'll see. Betsy B, Julia B, Jissy B, Anna B. Okay. Preeti B, Linu B. Okay, so let's see. So thank you. Yes, let's see. Just me B, yeah. Okay. Lailamma B. Shairinu B. Okay. So, thank you so much for your answers. Let's see the right answer. Right answer എന്ന് പറയുന്നത് dirty ആണ്. Filthy എന്ന് പറയുന്നത് dirty ആണ്. അതിനൊരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറയാം. Wash your hands, they are filthy. Wash your hands, they are filthy. അഴുക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, കഴുകൂ എന്ന് പറയുന്നത് filthy. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അനദർ വേർഡ്. വൊക്കാബ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. ഡേർട്ടി എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവും ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ, ആ സെൻറ്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ. സോ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്, ദേ ആർ ഫിൽത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. സോ ഡേർട്ടി ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. ദോസ് ഹു ഹാവ് ഓപ്റ്റഡ് ഡേർട്ടി ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. താങ്ക് യു, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, താങ്ക് യു. So my next question is, thank you Binu, thank you Bobby Joe, Molbin C, Saranya, Lintal, Molamma, thank you so much. My next question on നോക്കിക്കേ, a fortnight means, fortnight എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4 hours at night ആണോ, 40 days ആണോ, 4 nights ആണോ, 14 days ആണോ? ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ fortnight എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. Just think and answer this question. Okay. So Sophie says D. Okay. മിക്കവാറും നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഫോർട്ട്നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു പ്രോബബ്ലി നോ ഇറ്റ്. യെസ്. ദിവ്യ ഡേർട്ടി, യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ 5th question അല്ലേ. നൗ വി ഹാവ് കം ടു ദ 6th question. ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. ലൈലമ്മ സേസ് ഡി, ഷാന്റി സേസ് ഡി, താങ്ക് യു. സോഫി സേസ് ഡി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. ഷീന സേസ് ഡി. Jiba D. Okay. So S. Fortnight എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4 hour, 4 hours at night, 40 days, 4 nightsനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ 14 daysനെയാണോ fortnight എന്ന് പറയുന്നത്? So yeah, Julia says A. Saranya 14 days, Shai, Rinu D, Junia D, Shilja D, Julia D. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം. The answer is 14 ഡേയ്സിനെയാണ് ഫോർട്ട്നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹാവിൻ റിസീവ്ഡ് ദി ഫോർട്ട്നൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫോർട്ട്നൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാം? ഐ ഹാവിൻ റിസീവ്ഡ് ദി ഫോർട്ട്നൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആഴ്ചയുടെ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് 2 weeks റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർട്ട്നൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എസ്. Thank you so much for participating. Those who have opted the option D, 14 days, is the right answer. Congratulations. തെറ്റ് ചെയ്തവർ കുഴപ്പമില്ല, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മളൊരു വേർഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കുക. ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്, ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് മൈ ടുഡേയ്സ് ലൈവ് സെഷൻ ആണ് ഇത്. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. I can recognize a grammatically faulty English sentence just in the blink of an eye. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഐ ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഫോൾട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹി ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഫോൾട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഹി കാൺട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഫോൾട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് if his eye blink. It's difficult for him to recognize a grammatically faulty English sentence എന്നാണോ അർത്ഥം? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഇൻ ദ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ ആണ് ഒരു ഫ്രേസ്. ആ ഒരു ഫ്രേസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്കെ, പ്രതിഭ ഡി. ഇതിനകത്ത് ഡി ഇല്ല കേട്ടോ, ABC ഉള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. എ, ഷാന്റി എ. സോ പ്ലീസ് ചെക്ക്. സി വരേ ഉള്ളൂ, ABC ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഡി ഇല്ല. സോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡി? ആർ യു ഓപ്റ്റിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ആസ് ഡി? എനിക്കറിയില്ല, ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. Okay, Shai, Jesma, Anna, Shilja, Binu, Nitisha, Saramma, Lino, Betsy. Okay, Shai. Okay, so says A. Binu says B. ബാക്കിയുള്ളവരും A ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
സോ എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഫോൾട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബി ഈസ് ഹി കാൺ റെക്കഗ്നൈസ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഫോൾട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് ഇസ് ഐ ബ്ലിങ്ക്സ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. സോ യെസ്, ദ ആൻസർ ഇസ് വെരി ക്വിക്ക്ലി, പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. വെരി ക്വിക്ക്ലി എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഇൻ ദ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ദ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, thank you so much for participating, and those who have opted the option A, he can recognize a grammatically faulty English sentence immediately എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. സോ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐ ക്യാൻ സി ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ മൈ ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ്സ് റിയലി encouraging me to bring more and more different segments in my Fluency Challenge live. And thank you so much for participating. With this, I'm winding up the session, and do support me. And if you like a Fluency, that is like Tiju's Academy's page and videos and whatever we are posting, so please do like and share our Facebook page, and please do subscribe our YouTube Tiju's Academy's page. Okay, so thank you. ചാനലിനെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ. വിൽ മീറ്റ് യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലുവൻസി ലൈവ് on Tuesday at 4 p.m. Okay, so take care. Bye bye.